Welcome, everyone. This lesson is going to focus about sports vocabulary. Okay, so words that could be related around the topic sports. මේ lesson එකේදී අපි බලන්න යන්නේ ක්‍රීඩා ගැන කතා කරනකොට අපිට relate කරගන්න පුළුවන් වචන මොනවද නැත්නම් phrases මොනවද කියලා. Right? ඇයි මේක අපිට වැදගත් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ස්පෝර්ට්ස් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් ස්පීකිංగ్ part 1 එකේදී නැත්නම් ස්පීකිංగ్ part 2 එකේදී උනත් කතා කරන්න පුළුවන්, right? So why is this topic useful? Why do you think we've taken it into the vocab lesson? The reason is because it is a topic that could come up in your speaking part 1. It could even come up in your speaking part 2. So it's important that you know some words and that you are aware that this is a topic that could come for the IELTS exam, right? Now, what sport do you play? I hope all of you do some kind of sport or you play some kind of sport, right? So what sport do you usually play, right? So you could play basketball, you could play netball, you could play badminton, maybe golf, right? Maybe football. So you could play or do any kind of sport that you want. Now I'll teach you when do we use do, when do we use play, and when do we use go. The three verbs, for which ones do we use it, right? So that I will touch later on in the lesson. ඕගොල්ලෝ මොන ස්පෝර්ට් එකද කරන්න කැමති? මොන ක්‍රීඩාවද කරන්නේ? දැන් මම හිතනවා හැමෝම වගේ මොකක් හරි ක්‍රීඩාවක් කරනවා ඇති, එක්ක කරලා ඇති. හරිද? එක්ක තමන් වොලිබෝල්, නැත්නම් නෙට්බෝල්, නැත්නම් බාස්කට්බෝල්, බැඩ්මින්ටන්, ගෝල්ෆ් මොකක් හරි මෝ ක්‍රීඩාවක් කරනවා ඇති, නැත්නම් කරලා ඇති. Right? So මේ question එකෙන් අහන්නේ what sports do you play? මොන ක්‍රීඩාවලද ඕගොල්ලෝ නිරත වෙන්නේ? Right? So important question for your speaking test. Next, let's move on to a guessing activity. Guess the sports. Now here you have a few sports, right? I want you to guess what they are. So again, take a piece of paper and a pen or a pencil and jot down what you think all of these sports are, the names of them, okay? Why do I give you these kind of activities at the start of the lesson? Because I want you to be engaged in the lesson and I feel that it's a good way to test what you know, right? And if there's something new, then in the lesson you can add it into your book or your vocab list. දැන් මෙතන තියෙනවා ස්පෝර්ට්ස් ටිකක් පින්තූර ටික විතරයි දීලා තියෙන්නේ. මං කැමති ඕගොල්ලෝ කොලේකුයි පෑනක් නැත්නම් පැන්සලක් ගෙනල්ලා ඉස්සෙල්ලාම ලියන්න මොනවද මේ ස්පෝර්ට්ස්. Guess the sport. තමන් රූපෙ බලලා guess කරන්න මොකක්ද මේ ස්පෝර්ට් එක කියලා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට vocab lessons වල මේ වගේ activities යනවා. Activities based තමයි lesson එක කරන්නේ. ඒකට reason එක තමයි vocabulary වලට ඕගොල්ලෝ සහභාගී වෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ දන්න දේවල් මොනවද නොදන්න දේවල් මොනවද කියලා එතකොට ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හින්දා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මම කැමති activities use කරලා lesson එක කරන්න. Right? Okay. So now I hope you have written the answers. And let us have a look at what these sports are. දැන් මං හිතනවා ඕගොල්ලෝ ස්පෝර්ට් එක ලියලා ඇති මොකක්ද කියලා. අපි බලමු මොනවද ඒ ස්පෝර්ට්ස් කියලා. So the first one, football. What is it? Football. Football. Second one, golf. Golf. Gymnastic. Gymnastic. Next one, handball. Handball. Boxing. Okay, you fight with someone. Boxing. Tennis. Swimming. Badminton. Okay, so we don't say badminton, we say badminton. Badminton.
It's a very quick one, okay? Cycling, baseball, basketball. Basketball anyway, basketball, okay? So let's have a look at it. Football, golf, gymnastic, handball, boxing, tennis, swimming, badminton, cycling, baseball, basketball. Okay, so these are the sports that were actually there in the previous slide in the pictures. දැන් අපි බැලුවොත් මොනවද මේ ස්පෝර්ට්ස් කියලා මේ තියෙන්නේ ඒ ඉස්සෙල්ලා දැකපු පින්තූරවල් වල තිබ්බ ස්පෝර්ට්ස් ටික තමයි. පළවෙනි එක football. Okay. Second one golf. Next one gymnastic. Handball. Boxing. Tennis. Swimming. Badminton. Cycling. Baseball. Basketball. Right? Then football කියන්නේ පාපන්දු ක්‍රීඩාව. Golf කියන්නේ golf සෙල්ලම් කරන එකට. Gymnastic කියන්නේ gymnastics වලට. Handball is handball. Boxing කියන්නේ ගහ ගන්න එකට box කරනවා boxing. Tennis සෙල්ලම් කරනවා. Swimming පීනනවා. badmintonම තමයි. Cycling cycle පදිනවා. baseball ක්‍රීඩාව. basketball ක්‍රීඩාව. So මෙතනදි බැලුවොත් ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි නමම තමයි අපි සිංහලෙන් පාවිච්චි කරන්නේ මොකද ඒකට විශේෂ නම් නැහැ. ඒ හින්දා අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒ නමම තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. Which sport is famous in your country? මොන ස්පෝර්ට් එකද ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රසිද්ධ? සාමාන්‍යයෙන් මෙතන තියෙන එකක්වත් ප්‍රසිද්ධම නැහැ. අපිට ප්‍රසිද්ධ මොන ස්පෝර්ට් එකද? ක්‍රිකට්. හරි? ලංකාවේ ගොඩක් තියෙන ක්‍රිකට් and athletics. athletics කියන්නේ ඔය දුවන හෙල්ල විසිකිරීම මේ කඩළු වලින් පැනීම all of that is athletics. So what we are famous for is cricket and athletics. But out of this, I think we don't have a lot of these sports, right? We have swimming, we have boxing, we have basketball, we have football, but they're not very prominent type of sports. We also have golf in Sri Lanka, but it's not that many of us know about it. Then Lankawe famous sports තමයි cricket සහ මේ athletics කියන එක. හැබැයි මෙතන ස්පෝර්ට්ස් වලින් ගත්තොත් දැන් අපි handball කියන එක අපි වැඩි ප්ලේ කරන්නේ ලංකාවේ baseball කරන්නේ ලංකාවේ ටිකක් හරි අපි ගොඩක් වෙලාට දන්න එක තමයි swimming football basketball තියෙනවා boxing තියෙනවා ඒ ටික තමයි අපි ගොඩක් වෙලාට ලංකාවේ දන්නේ හැබැයි අපේ famous ලංකාවේ famous මේක ප්‍රසිද්ධ මේක තමයි cricket සහ athletics කියන එක. So moving on, we are going to have a look at more vocabulary related to sports. දැන් මෙතන තියෙනවා sports වලට relate වෙලා තියෙන තව vocabulary ඔක්කොම නෙවෙයි. This is not all the vocab, but now you can see I'm increasing the number of words so that you kind of get familiar with it. Okay? දැන් මෙතන ටිකක් වැඩිපුර තියෙනවා. ඒ හින්දා උරට ටිකක් බලලා රූප බලලා තව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Now, I haven't put the pictures here because I feel not everything needs a picture. Sometimes it's important for you to just learn the word. But if you don't know the meaning and you feel it is good for you to have a look at the picture, please feel free to Google and have a look at the pictures. Right? දැන් මෙතන මම වචනේ දාලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ලේසි වෙන්න වචනේ පුරුදු වෙන්න. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි වචනයක් තේරෙන්නේ නැත්නම් explanation එක තේරෙන්නේ නැත්නම් හැමතිස්සෙම ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා රූපේ බලන්න, image එක බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙයි මේ කියන්නේ මේ වචනේ නේද කියලා. Right? First one, so it goes according to the alphabet, okay? Not every letter in the alphabet, but roughly I've just put it up in that order so that it's easy for you, right? So we have aerobics, okay?
Then we have archery, okay, which we kind of take and there's like an arrow and we go right? So archery, okay. And some people actually do darting, okay, darts. Athlete is a person who takes part in athletic events. We have badminton, we have baseball, we have basketball. Then we have bowling, where you just take the ball and okay, so we have a bowling. You have bowling centers in Sri Lanka. Then we have boxing. Bronze medal is when you get like third place usually. Bungee jumping is when you just practice jumping. So next one is bungee jumping, okay. So bungee jumping is usually not skydiving, okay. Skydiving is when you go in the plane and they let you go, right? Bungee jumping is when you go up like a mountain, right? You climb right on the top and then you just let yourself go, right? That is bungee jumping. You have figure skating. You have the finish line. First place when you get number 1. Football, then you have the goal where you kick the football to the goal, okay. Gold medal, golf, gym. All of you know the gym because that's where you go to work out. Gymnastics, hang gliding, again when you go gliding, okay, so hang gliding. You get into like a little glider and then you go along with the glider and that is a bit dangerous because it moves along with the wind, right? Hiking, hockey, jogging, we all know that. Karate, okay, is like boxing. But boxing, you have the boxing punching ones. But karate, you don't have that. It's like a self-defense way, okay. Marathon is where you run for a race. Olympics, a world famous event where you have different types of sports. It's all the sports that we have around the world, okay. Ping pong is a little ball that you use for table tennis. Push-ups is when you do like dips, we say dips, okay. Race, referee is the person who gives the final decision in games. Rollerblading, we have running, score, scuba diving. Scuba diving is when you go under the water. Second place is when you get actually number 2. Silver medal is also when you are placed in the second place. Sit-ups is when you want to sit up and down. It's type of an exercise. Skating, when you use the skateboard. Skiing is when you use the skis, okay. Skydiving is like bungee jumping, but it's actually you go into the sky, okay. You go in a plane up into the sky and then they let you go, right, and then you jump. Snowboarding, again, a winter sport. You have soccer, you have squash, which is like tennis. The difference is tennis, you actually play it with another partner. Squash is just onto like the wall, you just play it, okay, with the similar ball, okay. Stadium is where you usually go in for all of these games, the finals, right. Starting line, and then you have surfing again, which is a water sport, right. So let us practice all of these words together with the pronunciation properly. And if you're not sure of the vocab, please do have a look at the internet and go through with the pictures, okay. Aerobics, archery, athlete, a person who takes part in all of these athletic games. Badminton, baseball, basketball, bowling, boxing, bronze medal, bungee jumping, not bungee jumping, it's bungee jumping, figure skating, finish line, first place, football, goal, gold medal, golf, gym, gymnastics, hang gliding, hiking, hockey,
jogging, karate. Karate නෙවෙයි. You don't say karate, you say karate in English, okay? Marathon, medal, Olympics, ping pong, push-ups, race, referee, rollerblading, running, score, scuba diving, second place. Okay. Next one, silver medal, sit-ups, skating, skiing, skydiving, snowboarding, soccer, squash, stadium, starting line, surfing. දැන් මෙතන තියෙන්නේ ස්පෝර්ට්ස් වලට අදාළ වෙන vocabulary එක. දැන් සමහරක් වචන ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා explanation එක මදි කියලා පින්තූරේ බලන්න ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ටක් ගාලා තේරුම් යයි මේක තමයි ටීචර් කියන්නේ කියලා. right? මොකද මෙතන මම පින්තූර දාලා නැත්නම් හැම එකටම පින්තූර දැම්මොත් ඔයගොල්ලන්ට word එක ගන්න අමාරුයි. හින්දා word එකයි මම කියන එකයි තේරුම් ගන්න බලන්න. තේරෙන්නේ නැත්නම් විතරක් පින්තූරේ බලන්න. right? aerobics කියන්නේ අපි නිකන් කියන්නේ zumba වගේ එකක්. හැබැයි aerobics කරාම ඇඟට හොඳයි නිකන් exercise එකක් වගේ. archery කියන්නේ දුන්න ඊතරේ අරන් විදින්න පුරුදු වෙන එක. darts කියලා කියන්නේ අනිත් එක මෙහෙම dart එක අරන් මෙහෙම කරලා විසික් කරන එක. right? athlete badminton දන්නව ඔයගොල්ලෝ, baseball දන්නම, basketball දන්නම. bowling කියන්නේ අර මේ නිකන් tall මෙහෙම තියලා තියෙන bowling centers වල අපි ලොකු බෝලයක් අරන් ඒකට ගහන්න ඕනේ. right? නිකන් බෝතල් වගේ උස ඒවා ටිකක් තියලා තියෙනවා. ඒකේ ඔක්කොම ටික බිම වැටෙන්න ගහන්න ඕනේ. bowling. right? boxing bronze medal කියලා කියන්නේ තුන්වෙනි ස්ථානයට හම්බෙන එක. ලෝකඩ පදක්කම. bungee jumping උයි skydiving උයි ටිකක් එක වගේ. bungee jumping කියන්නේ කන්දක් මුදුනට ගිහිල්ලා අපි පයින් එක. අතැල්ලා පයින්නේ අපි. skydiving කියලා කියන්නේ හැබැයි අහස උඩට ගෙනහිල්ලා අහසෙන් අපි පයින් එක. right? so plane එකෙන් ටක් ගාලා අපි පයින් එළියට ඒක skydiving. bungee jumping කියන්නේ යම් කිසි කන්දක් උඩට ගිහිල්ලා එතනින් එහාට අපි පයින් එක. right? figure skating තියෙනවා skating එකක්. finish line කියන්නේ අවසාන line එකට යන එකට. first place කියන්නේ ප්‍රථම ස්ථානය. football කියන්නේ පාපන්දු. goal කියන්නේ ඉලක්කය. දැන් ඔය ෆුට්බෝල් එකෙන් අපි කික් කරන්නේ හරියටම goal එකට. gold medal කියලා කියන්නේ රන් පදක්කම. golf කියලා කියන්නේ golf ක්‍රීඩාවට. gym කියලා කියන්නේ gym එකට. gymnastics hang gliding කියලා කියන්නේ නිකන් gliders තියෙන ඒ glider එකකින් මෙහෙම අත් දෙක අල්ලගෙන මෙහෙම හුලඟත් එක්ක යන එකට අපි කියනවා hang gliding කියලා. hiking කඳු නගින එකට. hockey jogging hockey කියන්නේ hockey ක්‍රීඩාවට. jogging කියන්නේ උදේට දුවන එකට. karate කියන්නේ karate boxing වගේ තමයි. හැබැයි boxing වගේ අර gloves එහෙම දාන්නේ නැහැ. karate කියන්නේ self defense mechanism එකක්. ඒ හින්දා ඒක ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි අපි අත් වලට gloves එහෙම දාන්නේ නැහැ. marathon එකක් කියන්නේ marathon race එකක්. medal කියලා කියන්නේ පදක්කම්මට. පදක්කම් කිව්වොත් medals. Olympics කියලා කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ප්‍රසිද්ධම උත්සවයක්. ඒකෙදි කරන්නේ උත්සවයක් නෙවෙයි අතන මේක තරඟාවලියක්. හරි? ඒකෙදි කරන්නේ ඔක්කොම ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම ක්‍රීඩාවල නිරත වෙන ඔක්කොම ක්‍රීඩකයන් ලෝකේ පුරා එතනට එකතු වෙලා තනිකර හැම ක්‍රීඩාවක්ම පවත්වනවා ඔලිම්පික්ස් කියන ක්‍රීඩාවලදී. පිං පොං කියලා කියන්නේ චූටි අර බෝලේ අපි ටේබල් ටෙනිස් වලට පාවිච්චි කරන සුදු පාට එක. push ups කියලා කියන්නේ එක්සර්සයිස් වර්ගයක්. race කියලා කියන්නේ race එක. referee කියලා කියන්නේ අපිට අන්තිම විනිශ්චය ලබා දෙන විනිශ්චයකරු. roller blading කියන්නේ roller blades කියලා කියන අර දිග යන එකේ අපි යන එකට අපි කියන roller blading කියලා. running කියලා කියන්නේ දුවන එකට. score කියලා කියන්නේ අපේ ලකුණු. scuba diving කියලා කියන්නේ වතුර යට කිමිදිලා
සත්තු මාළු කොරල් පර බලන එකට. සෙකන්ඩ් ප්ලේස් කියන්නේ දෙවනි ස්ථානය. සිල්වර් මෙඩල් කියලා කියන්නේ රිදී පදක්කම. සිට් අප්ස් කියලා කියන්නේත් එක්සර්සයිස් වර්ගයක්. ස්කේටිං ස්කීයින් කියන්නේ දෙකම අපි කියනවා වින්ටර් නැත්නම් අපි කියන ශීත ඍතුවේදී කරන ක්‍රීඩාවක්. ස්කේටිං කියලා කියන්නේ ස්කේට් බෝඩ් එකේ යන්න ඕනේ. right? ස්කීයින් කියලා කියන්නේ අර මේ උල් දෙකක් තියාගෙන මෙහෙම යන එකට අපි කියනවා ස්කීයින් කියලා. ස්කේටිං කිව්වම මෙහෙම යන්න ඕනේ. ස්කේට් බෝඩ් එකේ අපිට යන්න පුළුවන්. රෝලර් බ්ලේඩ් කියන්නේත් ඒ වගේ එකක්. හැබැයි වින්ටර් නෙවෙයි නිකන් එළියේදී අපි පාවිච්චි කරන දිග වගේ බෝඩ් එකකට අපි කියනවා රෝලර් බ්ලේඩ් කියලා. right? ස්කයි ඩයිවිං මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අහසේ උඩට ගිහිල්ලා ප්ලේන් එකෙන් අතැල්ලා පයින් එක. ස්නෝ බෝඩින් කියලාත් කියන්නේ ආයි ස්නෝ එකේ බෝඩ් එකකින් යන එක. ලොකු ස්නෝ බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒකත් ස්නෝ කාලේට වින්ටර් කාලේට කරන එකක්. සොකර් තියෙනවා, ස්ක්වොෂ් තියෙනවා. ස්ක්වොෂ් කියන්නේත් ටෙනිස් වගේම ක්‍රීඩාවක්. හැබැයි ටෙනිස් වලදී ප්ලේයර්ස් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මෙහෙම නෙට් එකක් හරහා ගහන්නේ. ස්ක්වොෂ් කියන්නේ බිත්තිය වගේ එකකට බිත්තියට ගහනවා. right? ස්ටේඩියම් එක දන්නවා. ස්ටාර්ටින් ලයින් කියන්නේ පටන් ගන්න තැන. සර්ෆින් කියන්නේ ආයි වතුර යට කිමිදෙන එකට අපි කියනවා සර්ෆින් කියලා. හැබැයි ඒකට විශේෂම ස්කූබා ඩයිවිං කියන සර්ෆින් කියලා කියන සර්ෆ් බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා වතුර යට මෙහෙම උඩ යට මෙහෙම යන්නේ සර්ෆ් කරනවා කියන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා වතුර යට යන්නේ ගොඩක් අය සර්ෆින් කරම වතුර යට කියලා හිතනවා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අපි එකට කියන්නේ ස්කූබා ඩයිවිං, සර්ෆින් කියලා කියන්නේ උඩ සර්ෆ් බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා අපි කරන ක්‍රීඩාවට. දැන් මෙතන ගොඩාක් වචන තියෙනවා. අපි ප්‍රොනන්සියේෂන් ඉස්සෙල්ලා බැලුවා හැමින් එකින් එක, right? මේන්ම දේ තමයි වචනේ තේරුම් අරගෙන use කරන එක. සහ ප්‍රොනන්සියේෂන් හරියට හදාගන්න එක. දැන් vocab නම් ඕන තරමක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ටික හරියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න පුරුදු වෙලා හරියට ඒවයි තේරුම ඉගෙන ගන්න එක තමයි most important thing එක. Right. So moving on, we are going to have a look at guessing the sport. So here are some descriptions. You need to guess what the word is. Okay? Might not necessarily be a sport. It could be a vocab for it. Okay? දැන් මෙතනදී අපි කරන්න ඕනේ මේ දීලා තියෙන description එකට ගැලපෙන sport එක නැත්නම් vocab වචනේ අපි ලියන්න ඕනේ. අපි බලමු. right? ඉස්සෙල්ලා මම එකින් එක කියවන්නම්. ඕගොල්ලෝ තමන්ට හිතෙන වචනේ ලියන්න. ඊට පස්සේ මම උත්තර ටික කරනකොට බලන්න ඕගොල්ලෝ කරපු එක හරියද කියලා. ඒ හින්දා pause කරලා එකින් එක කරන්න. Right, so let us have a look at each of the descriptions. Please pause after I read each description and write the answer as you think what it would be. At the end, I will discuss the answers and then see how many you have got correct. Number 1, I need a bat to hit a ball with this sport. I can do 30, maybe 20 of them. People play this sport on ice. You need water to do this. You play football here. This sport is great for tall people. Just move your legs really fast. You need 2 of them to play baseball. Our team is ahead by 30 points. You need a bicycle for this, right? Hopefully you have written the answers. Now let us have a look at the answers. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ answers ලියලා ඇති කියලා. අපි බලමු මොනවද answers කියලා. Right? So, first one, I need a bat to hit a ball with this sport. So, what is it? Baseball.
I can do 30, maybe 20 of them. What can you do? Sit-ups. People play this sport on ice. Okay, they could actually play it on ice as well. Hockey. You need water to do this. Okay, so you need water and that could be swim. You play football here and what is that? That is a field. This sport is great for tall people. When you're really tall, this is a nice sport. What is that? Basketball. Just move your legs really fast. Run. You need 2 of them to play baseball. So you could have gloves. Okay. Or it's starting with G, so definitely gloves, right? Our team is ahead by 30 points. Score. You need a bicycle for this. Cycling. Okay. Right. So let's have a look at the words again. Baseball, sit-ups, hockey, swim, field, basketball, run, gloves, score, cycling. අපි මෙතනදි බැලුවේ එක description එකට තියෙන sports මොනවාද කියලා, right? I need a bat to hit the ball with this sport. මට bat එක ඕනේ, ball එකකුත් ඕනේ මේ sport එකේදී B අකුරෙන් පටන් ගන්නෙ baseball, okay? ඒ තියෙන gaps අනුව නැත්තම් හදිසියවත් gaps ප්‍රමාණයක් නැත්තම් basketball අපිට bat එකක් ඕනේද නැහැ, right? ඒ හින්දා ඕන එක හරියට gaps ටික බලලා කරන්න baseball තමයි එන වචනේ. I can do 30 maybe 20 of them. 20ක් 30ක් විතර කරන්න පුළුවන් sit-ups. People play this sport on ice. මිනිස්සු මේක ice මතත් ක්‍රීඩා කරන තරගයක් hockey. You need water. Water කියන්නේ වතුර ඕනේ මේ ක්‍රීඩාවට. මොකද්ද? Swim. ෆුට්බෝල් මෙතනදිත් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ෆුට්බෝල් පිට්ටනියක් විශේෂයෙන්ම තියෙනවා ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාවලදී. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් නැත්නම් ළමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ ෆුට්බෝල් ෆීල්ඩ් එකේ. Field. This sport is great for tall people. උස අයට ගොඩක් හොඳයි මේ ස්පෝර්ට් එක. මොකක්ද ඒක? Basketball. Just move your legs really fast. ඉක්මනට කකුල් හොලවන එකට අපි මොකක්ද කියන්නේ? Run. You need 2 of them to play baseball. මොකක්ද ඕනේ අපිට? Gloves දෙකක් ඕනේ, right? අත් දෙකට. Our team is ahead by 30 points. 30 points වලින් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. එතකොට 30 points කියන්නේ මොකක්ද? Score එකක්. You need a bicycle for this. අපිට bicycle එකක් ඕනේ. දැන් අපි ලංකාවේ motor bicycle එකටත් bicycle එක කියනවා. නිකන් රෝද දෙක තියෙන එකටත් bicycle එක කියලා කියනවා. අරක ඇවිල්ලා motorcycle. මේක ඇවිල්ලා bicycle. bike කියන්නේ දෙකක් තියෙන හින්දා ඒකේ motor එකක් නැහැ. නිකන් අපි පැදගෙන යන්න ඕන එකට තමයි bicycle කියලා කියන්නේ. ඒකෙන් ඒකත් එක්ක කරන ක්‍රීඩාවට අපි කියනවා cycling කියලා. Right. දැන් මෙතන තියෙනවා exercise and sports වලට අදාළ වචන 18ක්. Right? හැම එකක්ම පටන් ගන්න S අකුරෙන්, P අකුරෙන්, O අකුරෙන්, නැත්නම් R අකුරෙන්, නැත්නම් T අකුරෙන්. ස්පෝර්ට් එකට අදාළ ටොපික් එකට අදාළ වචන 18ක් තියෙනවා. ටයිම් එක ඔන් කරගන්න විනාඩි 12ක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. බලන්න මේ වචන ටික හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා ඔක්කොම ටික. right? වීඩියෝ එක pause කරලා බලන්න හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා ඊට පස්සේ ටයිම් එකෙන් පස්සේ on කරගෙන ආයි බලමු වීඩියෝ එකේ. එතකොට මම උත්තර ටික ඩිස්කස් කරනවා. right? Alright, so hopefully now you have finished finding all the words. Let us have a look at the answers. මං හිතනවා
ඕගොල්ලෝ හොයාගෙන ඉවර ඇති කියලා. ඒ හින්දා අපි බලමු answers ටික. Right? Now the first one, I will do it with the words that I can see quickly. Right? So let's have a look at the first one. So we have soccer. Here අපිට තියෙනවා soccer. Right? Next, what do we have? Race. So where can you see race? Race, race, race. Let's try to see where we can see it. I see another word. I see surfing. Let's mark surfing. So when you can see a word, just mark it. Okay, whatever word you see first, just mark it. Okay, team. I see the word team here, so I'm going to mark it. Right. Next, they have words. Just go through it and see what are the words that you all can see all of a sudden, right? You even have team here, so you can even take that, okay? But here I see teammate, so I'm going to take that one. Teammate. Okay. Next one, let's see what are the other words that we can come up with. Right, so we can have a look at third place. Third place. Right, so we have done that as well. Now we have some big words like rollerblading. Now that's going to be easy for you if you find it, because it needs to be a long word, right? So let's have a look at the next one. We have running. Okay, so you can see running. So I'm going to draw up running. Okay. Then we have skiing. Let us have a look at skiing, right? So I'm going to do skiing. All right. Next, what do we have? Let's see. So we have track. T-R-A-C-K. So we're going to do track. T-R-A-C-K. Then we have rollerblading, which we're going to do here. Rollerblading. So that's another sport. Then we have swimming. So starting with S-W-I-M-M-I-N-G. Swimming. All right. So let's have a look at the other ones. Race. Can you see race? Starting with the letter R. Okay. So I can see trophy here as well. Before tennis, let's mark trophy. There we go. So we've already got trophy. Now we've got only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we've just got a few more words, right? And let us find those ones as well. So we're going to have a look at the next bit, Olympics, right? So we have Olympics here, right? Now skating is already done here, so we're going to cut skating out, okay? And then team sport. We already have team here, so we're just going to extend it and put down team sport. Right, so team sport is also gone. Then we have tennis. So tennis is going to start like this, and we're going to finish with this. So we've done. Then we have ping pong, which is here. Done. And then we have squash, which again is here.
And finally, we have race, which is here. Right? So we've got all 18 words, and I'm sure you also have got it. අපිට ඔක්කොම වචන 18ම තියෙනවා. Right? මම කපලා තියෙන්නේ මොකද එකින් එක කරාම කපලා තියෙනවා. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 So we have all 18, right? And I hope you also have found all 18. All right. So one last thing that I want to touch on is with the 3 verbs, okay? So mainly with sport, we use go, we use do, and we use play, okay? Now, go is usually used with the ing sports, right? Example, go swimming. You don't say go karate because it doesn't have an ing form. You say go cycling. Go skating. Go skydiving. Go skiing. Right? So, go is usually used with the ing form of the verb or the sport. Do, on the other hand, is usually things that you do alone or things that you do for your body, right? So, example, do yoga. Do exercise. Now remember, we don't say exercisers, okay? Exercisers are like, you know, the maths exercises. But this exercise is just exercise, okay? Do aerobics. Now play, on the other hand, is usually used with sports that use a ball. Example, play tennis. Play badminton. Play squash. Play table tennis. Play football. Play basketball. Everything, or usually if you use a ball, then we use the verb play. If it is an ing form, then we use it with go. Usually, if it is alone and it's usually for your body, we say do. Okay? Then, මේ verbs තුන තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් sports එක use කරන්නේ. Go, do, play. එතකොට කොයි වෙලාවටද අපි මේ verbs තුන use කරන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන්ද go karate, do karate, play karate. මොකක්ද අපිට කියන්න පුළුවන් හරි වචනේ? අපි බලමු. Go කියන එක සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ ස්පෝර්ට් එක ing form එකකින් එන ඒවට. ඒ කියන්නේ go swimming, go cycling, go skiing, go skating, go skydiving, go scuba diving. ing form එක එනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි go කියන verb එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Do කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තනිව කරන ක්‍රියාකාරකම් නැත්නම් තනිව කරන ස්පෝර්ට්ස් සහ තමන්ගේ ඇඟට ශක්තිමත් කරන්න හොඳට ඉන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන ඒවා. Do yoga. Do exercise. Exercises කියන්නේ නැහැ අපි. අපි කියන්නේ exercise කියන එක විතරයි. Right? There is no exercises. Right? In terms of sport. Sport එකත් එක use කරන්නේ නැහැ එහෙම. Do aerobics. ඒ හැම එකක්ම තනියම තමන්ගේ ඇඟට කරන ඒවා. play කියන එක අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බෝලයක් එක්ක පාවිච්චි වෙන ඕනම ක්‍රීඩාවකට අපි කියනවා play කියලා. play tennis,
play badminton, play squash, play football. Badminton වලත් බෝලයක් නැති වුණාට you have that little bat and you have the shuttlecock. So it's like a ball, but if you have the shuttlecock, something that you have to hit, right? Then we say play cricket. Okay? එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා go use කරන්නේ කොහොමද, do use කරන්නේ කොහොමද, play use කරන්නේ කොහොමද කියලා. Right, so coming back to our lesson, what did we have a look at? We had a look at sports. We had a look at vocabulary related to sports. Then we had a word puzzle. We looked for some words there. And we also had a look at how to use the do, go and the play verb along with sports. අද lesson එකේ mainly අපි කරේ ක්‍රීඩාවන් සම්බන්ධව එන vocabulary lesson එකක්. ඒකෙදී අපි එක එක වචන බැලුවා, ඒවයි තේරුම් බැලුවා, ඊට පස්සේ අපි puzzle එකක් කරා. ඊට අමතරව අපි බැලුවා speaking question එකකදී චුට්ටක් අපි බැලුවා කොහොමද ඒක use වෙන්නේ කියලා. අන්තිමටම අපි බැලුවේ do, go සහ play කියන එක මේ verbs එක කොහොමද මේ ක්‍රීඩාවන් යෙදෙන්නේ කියලා. That brings us to the end of the lesson, which was all about sports.